Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee kabisa ninapenda kwa niaba ya TLS kutoa shukrani zetu za dhati kwa Umoja wa Nchi za Ulaya, Tanzania, ubalozi wa Belgium pamoja na ubalozi wa Ireland uliopo nchini Tanzania kwa kufadhili kongamano hili siku ya leo. Tunatambua na kuthamini mchango wenu wa kuwezesha shughuli hii yetu. Vile vile ninapenda kuwashukuru wageni wote waalikwa kwa kuacha shughuli zenu na kuja kushiriki katika kongamano hili. Ni matumaini yetu kwa kuwa hoja zitakazoibuliwa mahali hapa na washiriki wote zitakuwa ni hoja zenye tija na kujenga manufaa ya nchi yetu. Kwa kusema haya, nichukue nafasi hii kumkaribisha Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika ndugu Harold Sungusia ili aweze kutoa hotuba fupi na kumkaribisha Mheshimiwa Waziri na wageni. Karibu Mheshimiwa Rais. Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa heshima kubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, naomba nichukue fursa hii kabla sijasema maneno yoyote mengi. Naamini kwamba nitakuwa na kazi kubwa sana ya kutambulisha ugeni ulioko mbele yetu. Hebu mgeukie kwanza jirani yako aliyoko karibu, msalimie. Can turn to your neighbor and say hi to your neighbor. Perhaps you have not said hi. This is a very great day internationally. Internationally is a very great day when we are campaigning about our own lives, right to live. Tuna kampeni sisi wenyewe tuendelee kuishi. So please feel happy and live. We are against death. That's why we are here. Allow me to quickly take note that we have a number of our friends, colleagues, dignitaries, and invited guests and other participants generally. So most of these people, as I'm going to quickly say, we have, at least before I invite the Honorable Minister of Constitutional Affairs, who is our guest of honor, allow me to start by doing two things in one. Okay? Two things in one. Number one, allow me to recognize the presence of the following. Honorable guest of honor, Dr. Pindi Chana, Member of Parliament and the Minister for Constitutional and Legal Affairs. We are very happy to see you here. Can you put our hands together? Thank you. I should declare a conflict of interest because she was part of us when we were doing a lot of lobbying and advocacy in the Parliament, submitting to the Parliament in terms of changing the laws and the bills that were presented to us. He was part of the Committee for Human Rights and Constitutional Affairs of Tanganyika Law Society. So welcome home. Welcome back home. Asante, once again, can we put our hands together for her? Okay. I will also recognize the presence of justices of appeal and high court judges, wherever they are in here. Those who are still presiding and those who are retired but not tired. Please, can we see a show of hands, recognize the presence of, can see, naweza kukuona mheshimiwa jaji mstaafu. Tukupigie makofi mengi sana na representatives kutoka kule. I also recognize the presence of, I will come back to these representatives from different embassies, but I also recognize the presence of the Governing Council of Tanganyika Law Society. May I see a show of hands of the members of the Governing Council? Because these are the ones that told me to stand here. So, once again, can you have a round of applause to them as well? Tuwapigie makofi tena. Okay. And then we have the presenters that are going to make presentations are going to be introduced, but quickly, because one of them is my own mentor, and the other one is my mentee. Allow me to invite my mentor first, Professor Chris Peter Maina. I recognize your presence. Can we see you around? Yes, thank you.
and also distinguished advocate Fulgence Masawe. I recognize your presence as well. Okay. I also recognize the presence of religious leaders, religious or faith-based organization leaders. And thus, it's a very important day that you are here. May I see a show of hands from wawakilishi wa taasisi za dini? Asante sana. Thank you very much. And also, we have our friends who supported us in terms of solidarity from our neighboring countries. Representative from Rwanda, Florida, Kabasinga. Florida, can I recognize your presence? Ameshafika? Yuko around. Gatambia ndugu kutoka Kenya, ndugu nchi jirani. Thank you very much. Minani Salveta kutoka Burundi. Okay, asante sana. Welcome from Burundi. Bienvenue. And then number 4, we have Dr. Godfrey Malembeka from Zambia. One Zambia, one nation. Okay, thank you very much. Thank you very much. I want to recognize the presence of all of these honorable individuals that I've just introduced. We have a number of advocates presented here, members of Tanganyika Law Society. Let me recognize your presence by your show of hands. Okay, asante sana. We also have a number of other guests, except those from the embassies. May I see a show of hands? We recognize your presence as well. From other academic institutions, from the media, fraternity. Karibuni sana. Ladies and gentlemen, that small introduction is somehow discriminatory because I did not introduce the dignitaries from the embassies. And quickly, allow me now, because I know most of the representatives from these embassies that are here are also members of the European Union. So I'll take the opportunity to invite Ambassador Christine Grau from the EU, the European Union, who is the ambassador of the EU in the United Republic of Tanzania. And then karibu sana mama yangu and our friend who have supported us dearly. Thank you for your support. Can you put our hands once together? Okay. Christine Grau, I will invite you and give you the opportunity to say a word or two, and then invite and then recognize the presence of other ambassadors that are represented here, or that are representing their embassies right here, especially those also that supported us, including Belgium and Ireland. Can we also put our hands together for them? Asanteni sana for your support. And I also believe that it's an opportunity for TLS to open a new door of cooperation with other embassies around, because we are all working towards sustaining and promoting rule of law. So I recognize everybody who has joined us together. In solidarity, we recognize them, and the EU ambassador is going to introduce them to you and have a word or two to us, and then we shall proceed. Karibu sana, Mama Christina. Karibu sana. Once again, tupige makofi makubwa, bila wao mambo yetu yasingekuwa mazuri. Asante. Karibu sana. Very good morning. Now you put me in a difficult position because I'm very new here and I do not know the words of all my colleagues, the names of all my colleagues. So I hope I will get some support from Mary on this. Thank you so much. Thank you. I get some help from you. Thank you. Let me first have some words on this opening speech as well today. I'm very honored to be here as the EU ambassador to Tanzania and to delivering also some opening remarks at the start of this debate that is taking place today on the World Day Against the Death Penalty. I'm very, very pleased that this event has brought to Dar es Salaam distinguished contributors from the regions, and you have just welcomed them. It's a telling sign of the attention that this issue raises at the moment, and it really deserves also.
We are very happy that we helped to materialize this opportunity with the financial support of the embassies of our member states, Belgium. Peter, thank you so much, and also the European Union, Belgium. No, sorry, Ireland. Now I mixed them up on the top of it. And Ireland, Mary, thank you so much. And of course from us for the European Union. That's really Team Europe at work. And I'm looking at the other representatives here as well. We are very strong when we are together, of course. The participants of this event will have today the opportunity to delve into all the legal aspects of this important issue from a global and international perspective, but as well from a more specific common law perspective as it is relevant to Tanzania. And there's no need for me to remind you of the current legal situation and state of things in Tanzania. You know this much better than I do. But let me just underline that the debate is not unique in the region. SADC stands out as the African region with the highest number of ratifications of the second optional protocol to the International Covenant of Civil and Political Rights, committing to the abolition of the death penalty. And you know, of course, also that several countries have recently abolished the death penalty in the region, for example, the Central African Republic, Zambia, and Ghana. Let me just say a word, however, on the death penalty. It's important for us to understand that the death penalty is an admission of defeat and also a street of no return. It is irreversible in its effect also in cases of judicial errors. The perpetrator remains, after all, despite there are often very terrible crimes committed, a human being. And that nature cannot be removed by a judicial sentence. He or she remains an individual holder of human rights. The international society has progressively built an international system and a body of international law for the protection of human rights, accelerated, of course, also by the creation of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, whose 75th anniversary will be celebrated on 10th December this year. Article 3 of this Universal Declaration specifically underlines the right to life of everybody. We must all hold this dear. It's a common, unprecedented achievement of human civilization at a time when it is challenged by some international actors. Social, cultural, and religious norms are often invoked to provide justifications for the death penalty, generating political difficulties in bringing about change. But we should not be stuck here. The international system and body of international law is dynamic and in constant evolution. Sometimes, and in some thematic areas, developments can appear slow and frustrating, but advancement is always possible. This is why this discussion today is so important. Your knowledge and experience will allow you to consider the broad international perspective, discuss it in the regional and national situation, and identify possible ways forward that will fit the context. Such proposals might again be a driver for change. And let me just conclude on this before I start with the official greetings then, that for us, of course, the EU, we remain always open for further consideration of support to operational conclusions you may reach and propose. This is part of our established commitment as cooperation partners of Tanzania in the governance domain. So I wish you very rich discussions, and let me quickly also announce then and welcome beyond the Honorable Minister, of course, which I have not greeted. I excuse myself in the beginning. We are represented here also by the Embassy of Sweden. Yeah, name? Maybe you want to help me, Mary? I think they should self-introduce. Yes, you can self-introduce yourself. Good morning, everyone. I'm Mdahalo from Sweden. Yes. Then we have Finland here. Good morning. Thank you. And is an Italian colleague here also? Yes, please. All right, thank you so much. Did I miss any? Colleague from Irish Embassy. Jeanette, yes, from the Irish Embassy. Okay, thank you very much. And then there's, Petra is here also from the Belgian Embassy. And then, of course, from my colleagues from the EU delegation that you know already very well, Karina, Saif, Sarah, and Chiara.
Thank you so much. And then I think the names on the national delegates, you have already said it. Okay, I wish you a very good discussion today. Thank you. Makofi mengi zaidi jamani. Asante sana. Okay, I also recognize that we also have a number of other embassies represented here. Canadian Embassy? Swiss Embassy? Yes, thank you. British High Commission? Okay. Okay, any other embassy? Please feel free, because we expected to have every embassy around here. Embassy of Zambia? Okay. Okay, asante sana. So far, so good. Allow me now to take this opportunity, because I know time is not in our favor. We began a little bit late, and we wanted to use the time economically. So allow me to quickly take over my position in terms of the opening remarks. I think MC, you allow me. You say, okay, thank you very much. I accept that power quickly, and then we move forward. Asanteni sana. Allow me to switch into Kiswahili. We'll make small opening remarks in Kiswahili, and then we proceed, and then I'll take this opportunity to also invite the guest of honor after my small remarks. Waheshimiwa, kabla sijaenda mbali sana, kuna mtu mmoja muhimu sana nimesahau kumtambulisha, nisamehe. Yes, allow me to also recognize one of the former death row prisoners who is now here with us. He survived. Can we have... Yes, asante sana. Anaitwa Bwana Ali Magogwa. His name is Ali Magogwa. He is going to give us his testimony. He was sentenced to death, and miraculously he won the appeal, and he's here with us today. Otherwise, he wouldn't have been here with us. Once again, can we put our hands together for him? Asante. Asante sana. Asante sana. So, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa na taadhima, waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufaa na mahakama kuu, waheshimiwa majaji wastaafu wa mahakama za rufaa, mahakama ya rufaa na mahakama kuu, waheshimiwa balozi wa EU, waheshimiwa balozi wa Ubelgiji, mheshimiwa balozi wa Ireland, asante sana, mheshimiwa balozi wa Switzerland na mwakilishi wa Switzerland, Swiss Embassy, balozi wa Canada, balozi wa Afrika Kusini, balozi wa Zambia, balozi wa Norway, balozi wa Sweden, balozi wa Uingereza, balozi mbalimbali zilizopo pamoja na wafanyakazi wa balozi hizo ambao wapo mbele yetu. Waheshimiwa baraza la uongozi la chama cha sheria Tanganyika, waheshimiwa mawakili wasomi wote wanachama wa Tanganyika Law Society, viongozi wa chama cha wanasheria wa Afrika Mashariki, viongozi wa chama cha wanasheria wa Afrika PALU, waheshimiwa viongozi wetu wa kiroho, viongozi wa dini, wageni maalum kutoka Zambia, Kenya, Burundi na Rwanda, wageni waalikwa, secretariat ya chama cha sheria Tanganyika, wanahabari, mabibi na mabwana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Kwa niaba ya baraza la uongozi pamoja na wanachama wote wa TLS, tunachukua nafasi hii kuwakaribisha sana kwenye kongamano hili la kujadili kuhusu hali ya utekelezaji wa adhabu ya kifo Tanzania, ambalo limeandaliwa na chama cha sheria Tanganyika na ambalo linajumuisha washiriki mbalimbali kama nilivyowataja kutoka taasisi mbalimbali, zikiwepo pia wawakilishi kutoka asasi za kiraia na ofisi mbalimbali za serikali. Ndugu mgeni rasmi, kwa heshima kubwa na taadhima, naomba tuseme kwamba sisi kama Tanganyika Law Society hatujawahi kufanya kikao mahususi cha wanachama tukatoka na azimio moja, na ndio maana tumeweka kongamano la kujadili ili tutoe ushauri kwamba mwisho wa siku tunataka nini kuhusu adhabu ya kifo, japokuwa wengi wetu tungependa adhabu hii ifutwe. Kwa hiyo ndio maana tunataka kupata mawazo ya pamoja ili tuweze kuwasilisha kwa watunga sheria, kwa sababu lengo letu na majukumu yetu kama chama, tuna jukumu
la kuishauri serikali, tuna jukumu la kushauri bunge, kushauri mahakama, kusaidia raia na kutetea na kuwalinda wanachama wetu. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa tunajua jinsi ambavyo Tanganyika Law Society imeshiriki kwenye michakato mbalimbali ya marekebisho ya sheria. Na kwa sasa tumeweza kuandaa kongamano hili kubwa ambalo mwisho wa siku tunataka tujadili hali ya utekelezaji ya adhabu ya kifo nchini Tanzania na kufanya mjadala na uchechemuzi kuhusu mabadiliko muhimu yanayohitajika kuhusiana na hii adhabu ya kifo hapa nchini. Na tunaambatanisha pamoja na kauli mbiu ya mwaka huu kwamba adhabu ya kifo inaendana na ukatili pamoja na mateso na vitendo vya kutweza utu. Na ndio maana katika mada tulizonazo ni pamoja na mada ambayo ina lengo la kufanya uchechemuzi ili Tanzania iweze kuridhia mkataba wa kimataifa wa kupinga mateso, aina zote za ukatili, vitendo vyote vya kutweza utu na adhabu zile ambazo zinatweza utu wa binadamu. Kwa Kiingereza, the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, pamoja na ule mkataba wake wa nyongeza au second optional protocol ambao ni mkataba wa nyongeza wa Convention Against Torture, pamoja na mkataba wa nyongeza wa pili unaohusu mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na za kisiasa, the optional protocol, second optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at abolishing death penalty. Lengo lake ni kufuta adhabu ya kifo. Na tayari tuna hukumu nyingi za mahakama, ikiwemo hukumu za mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na umma. Kwa mfano kesi ya Ali Rajabu na wengine dhidi ya Tanzania, application namba 7 ya 2015, tuliambiwa kama Jamhuri ya Muungano adhabu ya kifo inatweza utu. Kwa hiyo tunapaswa kuifuta kwenye vitabu vyetu. Hatujatekeleza hizo hukumu. Ndugu mgeni rasmi, ifahamike kwamba Tanzania kwa kipindi cha miaka 28 sasa, tangu mwaka 1994 mpaka hivi sasa hatujawahi kutekeleza hiyo adhabu, japokuwa kwa kipindi chote bado mahakama zimeendelea kutoa hiyo adhabu kwa kuwatamkia hiyo adhabu watu ambao wametiwa hatiani kwa makosa ya mauaji. Na kufikia mwezi Mei mwaka huu, idadi ya wafungwa ambao walihukumiwa kunyongwa hadi kufa ni 691. Haya yote, Mheshimiwa mgeni rasmi, yamebainishwa katika uwasilishaji wa ripoti ya Tume ya Haki Jinai ambayo umeitaja tu wakati fulani, ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na kuongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Jaji Othman Chande. Na lengo lake ukiangalia ilikuwa inahimiza pamoja na mambo mengine kuangalia jinsi ambavyo tutaweza kuboresha haki jinai nchini. Kwa hiyo miongoni mwa mambo yaliyokuwa yametokelezea kwenye ile ripoti, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni pamoja na swala la adhabu ya kifo. Tume ilibaini kwamba adhabu hiyo haijatekelezwa kwa miaka mingi, jambo ambalo linafanya wafungwa waliohukumiwa kunyongwa kuishi kwa hofu na mashaka wakisubiri utekelezaji wa adhabu hiyo. Kwa kuzingatia msingi huo, tume imependekeza kwamba sheria ya kanuni ya adhabu kwenye hiyo sura ya 16 ifanyiwe marekebisho ili kuweka tafsiri ya kifungo cha maisha na kuweka muda maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa na taadhima,
wanasema ni siku ambayo ni International Day Against the Death Penalty. Kwa hiyo hongereni kwa kuadhimisha, kwa mijadala, kwa kuzungumza, kwa kutafakari. Nawapa pongezi nyingi sana Rais wa TLS. Naomba nianze kumtambua jaji mstaafu wa mahakama ya rufani Mheshimiwa Engera Kileo. Nadhani tuko naye au yupo njiani, atakuwa anakuja. Lakini pia nitambue waheshimiwa majaji wastaafu wote mlioko hapa, hongereni sana kwa kushiriki hapa pamoja. Nitambue uwepo wa mkurugenzi wa huduma za kisheria na mwakilishi wa katibu mkuu wa wizara yetu ya Katiba na Sheria Abdulrahman Mshamu. Ndugu rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Harold Sungusia. Nitambue pia uwepo wa balozi wa EU Mheshimiwa Christine Grau, balozi wa Belgium Mheshimiwa Peter Herbert, Mheshimiwa balozi wa Ireland Mheshimiwa Mary O'Neill, Mheshimiwa balozi wa Switzerland au mwakilishi wake Mheshimiwa Didier Chassot, Mheshimiwa balozi wa Canada Kale Nunas au mwakilishi wake, lakini pia tunaye balozi wa Afrika Kusini Mheshimiwa Nolutando Malepe. Lakini nitambue pia Mheshimiwa balozi wa Zambia Mheshimiwa Matthew Jere, balozi wa Norway au mwakilishi wake Mheshimiwa balozi Ton Tons. Lakini pia tumeambiwa tunao wawakilishi wa ubalozi wa Sweden, Finland na diplomatic corps wote mlioko hapa. Nitambue pia wageni waalikwa kutoka nchi za SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki mlioko hapa. Najua kuna Zambia, Burundi, Kenya, Rwanda na wengine wote. Kwa hiyo tunafurahi kwamba SADC na East Africa Community wote mko hapa. Baraza la uongozi la chama cha wanasheria Tanganyika. Nitambue pia secretariat ya chama cha wanasheria Tanganyika. Lakini nitambue facilitators wote ambao leo mtakuwa mnafanya facilitation pamoja na moderators mkiongozwa na Professor Chris Maina Peter ambaye ni supervisor wangu wa PhD. Hongera sana Professor, matunda yako tunayaona, upo vizuri. Wanafunzi wako hapa mbele leo. Hongera sana Professor. Lakini pia nitambue kwa ndugu yetu ambaye tumeambiwa yeye ni shuhuda mzuri wa jambo letu hili ambalo tuko nalo hapa leo. Hongera sana kaka yetu, utatushuhudia, tuko tayari kukusikiliza. Mawakili wasomi wote mlioko hapa, viongozi wa dini, wageni waalikwa, wanahabari ambao mmekuwa mnatufanyia kazi nzuri sana ya kuhabarisha masuala mengi sana, masuala ya sheria. Mabibi na mabwana, niseme itifaki imezingatiwa kwa mara nyingine, na wasalimu kwa ile salamu ya jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli nichukue nafasi hii kuendelea kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kuwa hapa. Najua wengi wametoka mikoa mbalimbali ndani ya nchi, lakini wengine wametoka nje ya nchi. Ni wajibu wetu kumshukuru Mungu sote kuwa hapa katika siku hii muhimu ya kongamano la maadhimisho ya kimataifa ya kupinga adhabu ya kifo duniani. Kwa kuwa leo ni mara yangu ya kwanza nasimama mbele yenu, mbele ya jukwaa hili, kipekee kabisa niendelee kumshukuru rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye yupo katika ziara maalum nchini India, na nadhani wote mnafuatilia kazi kubwa nzuri anayoifanya rais wetu mpendwa kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru sana kwa kweli, makofi mengi sana kwa rais wetu. Nichukue nafasi hii kwa kweli kuendelea kumshukuru kwa imani kubwa kwa kunipa dhamana ya kusimamia masuala haya ya katiba na sheria, jukumu la kumsaidia katika wizara hii. Namshukuru sana.
Aidha, naushukuru uongozi wa Chama cha Wanasheria Tanganyika nchini ukiongozwa na Rais Harold Sungusia kwa kunipa mwaliko kwa kuwa mgeni rasmi hapa siku ya leo maalum ya kongamano hili lililoandaliwa ili kujadili adhabu ya kifo. Nashukuru sana. Nimejulishwa kwamba dhumuni la kongamano hili ni kujadili kwa kweli kwa kina kuhusiana na adhabu ya kifo nchini. Tunatambua kwamba zipo nchi mbalimbali duniani ambazo bado zinaendelea na adhabu hii ya kifo, na miongoni mwa nchi hizo duniani ni pamoja na nchi kama Singapore, Japan, Marekani, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, Bahamas, Trinidad, Tobago, Belarus, Malaysia, China, Iran, Russia, Thailand na nyingine bado wanaendelea na adhabu hii ya kifo. Kwa hiyo niseme kwamba kama alivyosema rais wa TLS, hata sisi hapa Tanzania, ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tupo kwenye mapitio ya swala hili, na tunaendelea kumshukuru rais wetu mpendwa kwa kuunda tume maalum ya kuangalia masuala ya haki jinai. Na hata katika mapendekezo ya tume hii ya haki jinai ambayo yameshawasilishwa, yameeleza wazi kwamba eneo hili la masuala ya adhabu hii ya kifo ni wakati umefika wa kuangalia, wa kufanya mapitio. Kwa hiyo tunashukuru sana kazi kubwa ambayo tume ya haki jinai imefanya. Kwa hiyo tupo kwenye mapitio, review. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, katika nchi nilizotaja na nchi nyingine ambazo sijazitaja, kila nchi ina sababu zake za kutoa adhabu ya kifo kulingana na sheria zake. Aidha, nchi zote hizo zinatambua kuwa kuna haki ya kuishi, ila kutokana na sheria zao wanatoa adhabu ya kifo kwa makosa kadhaa. Kwetu sisi Tanzania, adhabu ya kifo ni jambo ambalo kama nilivyosema lipo kwenye mapitio. Sheria yetu ya kanuni ya adhabu sura ya 16 imeainisha adhabu ya kifo miongoni mwa adhabu zinazotolewa kwa makosa ya mauaji ya makusudi, yani mada, na masuala ya uhaini. Na ndio maana yule driver taxi akasema ngoja kwanza mambo yetu yakae vizuri. Kwa hiyo ikumbukwe kuwa sheria yetu ya kanuni ya adhabu ambayo imeweka adhabu hiyo ilitungwa mwaka 1945. Kwa wale wanaojua historia, hapa ni wakati wa vita kuu ya pili. Ilianza kufanya kazi tarehe 28 Septemba 1945. Miaka mitatu baadaye, Umoja wa Mataifa ilipitisha tamko la haki za binadamu, Universal Declaration of Human Rights, tamko ambalo katika ibara ya 3 linatambua haki ya kuishi. Wakati sheria inatungwa, tulikuwa bado chini ya wakoloni, na hadi tunapata uhuru wetu 1961, pamoja na kuwa wakoloni walikuwa wanairekebisha hii sheria mara kadhaa, na marekebisho ya mwisho yalifanyika mwaka 1958, hawakuwahi kuondoa adhabu hii, na ilitungwa wakati wa ukoloni, adhabu ya kifo. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, Tanzania baada ya uhuru tuliendelea kurithi baadhi ya sheria na kuzitumia sheria hizi na kuzifanya kuwa sheria zetu. Hadi leo tunazitumia katika historia yetu tangu uhuru. Ni pamoja na sheria moja iliyotungwa baada ya uhuru ya kupinga ugaidi, Anti-Terrorism Act namba 27
ya mwaka 2002 ambayo ilifanyiwa marekebisho mwaka 2016 kupitia marekebisho Written Laws Miscellaneous Amendment Act namba 2 ya mwaka 2016. Kwa hiyo ifahamike kwamba sheria ilitamka kama kitendo cha ugaidi kitakuwa kimesababisha mauaji, basi adhabu yake itakuwa kama ilivyo katika kifungu cha 197 cha sheria ya kanuni ya adhabu, kifungu ambacho kinahusika na kosa hilo la mauaji ya kukusudia. Ifahamike pia Tanzania imeweka katika katiba yake ibara ya 12 kuwa kuna haki ya kuishi na inatambua itifaki na mikataba mingi ya kimataifa inayolenga haki ya kuishi. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, Tanzania kama taifa kwa kweli inathamini haki ya kuishi na imejipanga na imejipambanua kulinda haki hiyo ya kuishi. Niseme tu kwamba takwimu za miaka mitatu kutoka ofisi yetu ya taifa ya mashtaka zinaonyesha kuwa mwaka 2021 kulikuwa na kesi za mauaji zilizofunguliwa mahakamani, ukiachia ambazo hazijafunguliwa, lakini zilizofunguliwa mahakamani 3155 mwaka 2022 na kesi 3548 hadi kufikia Juni 2023 kesi 1210 zilikuwa zimefunguliwa. Hii maana yake pamoja na uwepo wa adhabu hiyo ya kifo, bado matukio ya mauaji yamekuwa yakitokea kila siku. Hivyo kama taifa upo uhitaji wa kuangalia chanzo au mizizi ya tatizo la mauaji. Tuseme kwamba upo uhitaji wa kuangalia chanzo au mzizi wa tatizo upo wapi. Na kikao hiki ni kikao muhimu sana kujadili, kuona tufanye nini. Kwa hiyo nawapongeza sana TLS kuwa na kikao hiki muhimu. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, Tanzania pamoja na kuwa na adhabu ya kifo ambayo ipo kwa mujibu wa sheria, lakini serikali bado inathamini na kulinda uhai wa kila Mtanzania, na ndio maana hata wale waliopewa adhabu ya kifo kama alivyosema rais wetu wa TLS, mtaona kwamba ni muda mrefu haijatekelezwa. Na niseme kwamba hata waliopewa adhabu ya kifo wakiumwa wanatibiwa kwa gharama za serikali. Mmeshuhudia hivi karibuni mitandaoni, katika mitandao ya kijamii, kuna picha ya mfungwa wa kunyongwa akipewa matibabu hospitali baada ya kupata ajali, tena kwa gharama za serikali. Kwa hiyo wakati umefika wa kulijadili jambo hili, tuzungumze kama tulivyoambiwa kwenye taarifa ya Tume ya Haki Jinai kwamba jambo hili liangaliwe na mapendekezo yametolewa. Kwa hiyo tupo kwenye review, tupo kwenye mapitio, na niwapongeze sana kwa kikao hiki muhimu. Na kama walivyosema TLS, wakati tutakapofika sasa na TLS mtakuwa tayari kutoa ushauri, kutoa maoni kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo tunamshukuru sana rais kwa kusema Tume ya Haki Jinai, angalieni maeneo ya kuboresha, ya kurekebisha. Na Tume ya Haki Jinai imekuja na mapendekezo muhimu kabisa. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana,
Hapa leo wapo waheshimiwa majaji wa mahakama kuu na mahakama ya rufani, watakubaliana na mimi utaratibu wa kusikiliza kesi ambazo adhabu yake ni kifo upo tofauti na usikilizwaji wa kesi za kawaida. Kwa mfano, katika kesi hizo hata kama mshtakiwa akikiri kosa, ni lazima ushahidi uwasilishwe na mahakama ijiridhishe ndio itatoa adhabu hiyo. Tofauti na makosa mengine, ukikiri mahakamani itakutia hatiani kwa kukiri kwako binafsi. Lakini hata mtu akitiwa hatiani, suala la kukata rufaa ni lazima katika masuala hayo. Hii yote ina lengo la kuonyesha kuwa kama nchi kwa kweli tunathamini uhai wa kila mtu na utekelezaji wa ibara ya 6 kifungu kidogo cha 2 ya mkataba wa kimataifa wa haki za raia na kisiasa, yani International Convention on Civil and Political Rights, ambao unatambua umuhimu wa uwepo wa adhabu ya kifo kwa baadhi ya makosa. Hata hivyo, nataka niwahakikishie kuwa serikali hii ya awamu hii ya 6 inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeacha milango yake wazi kusikiliza maoni yoyote yanayowasilishwa na kufanyiwa kazi. Ndiyo maana ya zile R4 ambazo tumeambiwa, na R maoni ipo wazi, tunakaribisha maoni. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, mara baada ya kuteuliwa kuwa waziri wa wizara hii muhimu ya katiba na sheria, miongoni mwa taasisi nilizokutana nazo nikiwa pale Dodoma ni viongozi wa TLS. Walifika pale Dodoma mnamo mwezi Agosti 2023. Viongozi wa TLS walipata nafasi ya kukutana pia na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ikulu Chamwino. Ilikuwa tarehe 14 Agosti 2023 Dodoma, na kuzungumza mengi. Niwahakikishie yale yote yaliyoelekezwa tunaendelea kuyasimamia, na sisi milango yetu ipo wazi wakati wowote. Hongereni sana kwa kikao kile muhimu sana ambacho mlikutana na mamlaka. Chama hiki cha kitaalamu kwa kweli ni chama muhimu na ni sehemu ya kwetu sisi serikali. Hivyo hakuna namna tutakiacha. TLS chenyewe tulikianzisha kwa sheria. Chama hiki cha Tanganyika Law Society ilikuwa ni sheria ya bunge. Hivyo ni wazi serikali imehusika kuanzisha. Ni chama kilichoanzishwa kwa malengo mahususi kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha sheria ya chama cha mawakili Tanzania iliyoanzisha chama hiki. Kwa hiyo tunawaahidi ushirikiano, tutakuwa pamoja na nyinyi muda wote. Wizara imekubali na kuwasilisha mapendekezo yote ya mabadiliko ya sheria kama mlivyopendekeza. Mswada umeshawasilishwa bungeni na utajadiliwa katika bunge hili linaloanza Novemba. Yako maoni ambayo TLS mlitoa maboresho ya sheria, kwa hiyo tumepokea, na katika kikao cha bunge hili tutakwenda kujadili second reading ndani ya bunge ili kurekebisha sheria hii ya chama cha mawakili Tanzania. Niseme tu kwamba tunafanya hivi ili kukifanya chama hiki muhimu kuwa imara zaidi kwa manufaa ya Watanzania wote. Na sasa hivi kuna maboresho mengi TLS, kuna chapters zimeanzishwa, kuna governing council, kuna maboresho mengi na mnafanya kazi kubwa nzuri ambayo sote ni mashahidi. Hongereni sana, hongereni sana. Lakini pia nipongeze mashirikiano yaliyopo kati ya TLS na vyama dada
au kaka kama hivi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ndani ya SADC, mna mashirikiano na vyama vya wanasheria vya nchi za jirani. Hongereni sana, hili ni jambo la msingi sana. Naomba niwasihi viongozi wa TLS, mlimsikia Mheshimiwa Rais wetu mpendwa mlivyokuwa Ikulu tarehe 14 Agosti 2023. Amesema kwa kweli yeye anawapenda sana na alionyesha kwa vitendo, aliwakabidhi hati ya kiwanja kikubwa kabisa. Sasa ni nyie mnapaswa kuona namna gani kiwanja kile kinaendelezwa ili kwa lengo la kuwahudumia Watanzania wote. Hongereni sana kwa kupata hicho kiwanja. Wengine walikuwa hawajui kama wamepata kiwanja. Walipewa kiwanja walipokuwa Dodoma. Hongereni sana. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, nipende kuwashukuru kwa juhudi zenu za kuiunga mkono serikali katika utekelezaji wa majukumu yake kwa wananchi. Kama wizara kwa kweli tunatambua ushirikiano wenu katika maeneo mengi, ila kwa umuhimu wa pekee wizara inaishukuru sana TLS kwa ushirikiano wake katika kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia Legal Aid, ijulikanayo kama campaign maalum ya Mama Samia Legal Aid, kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi. Na hakika mmekuwa wadau wakubwa katika utekelezaji wa kampeni hii. Mmekuwa pamoja na wizara katika mikoa yote ambayo tayari tumeshazindua Mama Samia Legal Aid. Tayari tumeshazindua Dodoma, Manyara, Shinyanga, Ruvuma, Simiyu, na tulikuwa pamoja. Hongereni sana. Kampeni hii inasaidia sana Watanzania kupata taarifa, kupata elimu, kujua haki zao, na tunaendelea kupata amani, utulivu katika nchi, na watu wanashangaa, Tanzania mnawezaje? Tunasema msione vinaelea, vimeundwa, na waundaji ni serikali pamoja na TLS. Safi sana, hongereni sana. Naendelea kuwasihi kuendelea kuunga mkono serikali katika kutekeleza kampeni hii yenye lengo mahususi, lengo la kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wenye uhitaji na kuelimisha jamii, hususan masuala ya kisheria. Wananchi wasipojua haki zao, wasipojua sheria zao, waende wapi? Ni rahisi kuchukua sheria mkononi. Lakini tunapowaelimisha, mtu anaelewa, ana changamoto yake, ni mkulima, ni mfugaji, masuala ya ardhi, anajua nikienda pale napata haki zangu, hachukui sheria mkononi. Hawezi kutoka kwenda kuchoma nyumba ya jirani, hawezi kuchukua panga kwenda kumkata mwingine. Anajua akienda kwenye vyombo vinavyohusika vinafanya kazi. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wa dini ambao tumekuwa pamoja sehemu nyingi kuhubiri kuhusu amani, na nyinyi mnahubiri kwamba amri 10 za Mungu, usiue, usiibe. Haya, magwiji wa sheria wanashuka hapo na sheria na katiba, na wao wanahubiri hayo. Kwa hiyo mashirikiano haya na viongozi wa dini ni mashirikiano muhimu sana katika nchi yetu. Kwa hiyo viongozi wa dini hongereni sana, tunawapongeza, mko vizuri, tunawashukuru sana. Kwa hiyo ni dhahiri kuwa elimu ikitolewa kwa umma, matukio yatakayopelekea uhalifu mkubwa yanakuwa yamekomeshwa kabisa au kupungua, hivyo basi kupelekea taifa letu la Tanzania kuwa taifa la amani na la kutunza haki za binadamu kama tunavyoona hivi sasa. Na tumeendelea kuwa mfano, wageni wetu karibuni, lakini ndio mnaona Tanzania ilivyo. Kisiwa cha amani. Amani ndio mwake tangu wakati wa Mwalimu. Na hata tulivyopata uhuru, Mwalimu alisema hata kama sisi tukiwa uhuru, majirani zetu wasipokuwa uhuru, uhuru wetu haujakamilika. Hivyo Tanzania tuliongoza kutoa ushirikiano na misaada mbalimbali kwa nchi mbalimbali za Afrika, hususan kusini mwa Afrika, kusema kwamba na wao wawe huru, wawe na amani.
na hiyo spirit mpaka leo tunayo. Kwa hiyo Tanzania imekuwa ikipata sifa nyingi nzuri katika masuala ya haki za binadamu kupitia taarifa ambazo tumekuwa tukiwasilisha kwenye majukwaa ya haki za binadamu na watu ya kikanda na kimataifa. Nchi yetu imeendelea kuwa na sifa njema katika nyanja zote za haki za binadamu na watu na utawala bora. Ni azma ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuendeleza sifa hii njema ya Tanzania kwa kudumisha utawala wa sheria na uzingatiwaji wa haki za binadamu na watu na kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote. Dhamira ya serikali yetu ni kujenga jamii kwa kweli yenye usawa mbele ya sheria. Ndugu viongozi, mabibi na mabwana, mbali na hayo, katika kuhakikisha kwamba serikali inasimamia haki za binadamu, niseme kwamba Tanzania imekuwa mwenyeji wa kikao cha 77 cha Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, kitakachofanyika pale jijini Arusha kuanzia tarehe 20 Oktoba 2023. Siku takriban 10 zijazo kutoka leo. Hii ni hatua kubwa sana kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mwenyeji wa kikao cha 77 cha kawaida cha African Commission kinachosimamia masuala ya haki za binadamu na watu. Na nitumie nafasi hii kusema kwamba wote mnakaribishwa, na lazima usajili, na usajili unafanyika kwenye tovuti ya Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu pale Arusha. Watu watakuwa wametoka nchi mbalimbali, kwa hiyo sisi wa Tanzania muhimu kushiriki. Lakini vile vile kwa waheshimiwa mabalozi, nimeshapeleka note verbal Foreign Affairs, mabalozi wote tunawakaribisha, karibuni sana. Kwa mabalozi wa nchi za Afrika, wao tumewakaribisha mawaziri wa masuala ya katiba na sheria wa nchi zao za Afrika. Lakini kwa mabalozi wote diplomatic corps ya Tanzania, wote mnakaribishwa, karibuni sana sana pale Arusha. Tumeshapeleka mwaliko. Na kwa wadau wenzangu wa masuala ya katiba na sheria, karibuni. Cha msingi ni kujisajili, na usajili unafanyika kwenye website, tovuti. Usajili upo wazi. Kwa maswali zaidi, Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria tunaweza tukamuuliza kupitia email ya wizara na website ya wizara. Lakini karibuni, tutafurahi sana tukiwa wote pale Arusha tarehe 20, ambapo mgeni rasmi atakayetufungulia sio mwingine ni rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Niendelee tu kusema kwamba nikiwa kama waziri mwenye dhamana na masuala ya katiba na sheria, pia nikisimamia mfumo wa utoaji haki kupitia kongamano hili, naomba nitoe rai kwenu na Watanzania wote kwa ujumla kuwa haki za msingi hazijumuishi haki za lugha zisizo na staha kwa viongozi wetu. Kwa hiyo ni muhimu kuona namna gani tunatumia haki za staha kwa viongozi, kwa ndugu, kwa jamaa, kwa marafiki. Sisi tunaosimamia masuala haya ya haki za binadamu tunaendelea kukumbushana jinsi ya kutumia lugha za staha. Kwa hiyo niseme tu kwamba haki za msingi hazijumuishi matumizi ya lugha zisizo na staha kwa ndugu, jamaa au kwa viongozi wetu. Nitoe ombi pia, mnapofanya majadiliano katika kongamano hili, muhimu kutumia lugha zenye staha ili kulinda amani ya nchi yetu. Uhuru wa kujieleza uliopo kwa mujibu wa katiba haujumuishi lugha za matusi au lugha za kibaguzi. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana,
Mchango wenu katika masuala ya upatikanaji wa haki ni mkubwa na umeleta tija sana katika jamii yetu. Mmekuwa mkishirikiana vizuri na serikali ama asasi za kiraia katika upatikanaji wa haki. Ndio maana sasa tunaona mwamko mkubwa wa jamii kutoa taarifa za masuala ya ukatili na uvunjifu wa amani wa aina mbalimbali. Na tayari tuna sheria za kuwalinda wale wanaotoa taarifa. Na hivi karibuni nimezindua hata mwongozo wa kuwalinda mashahidi. Tunataka uhalifu unaofanyika sehemu mbalimbali, ukatili, utolewe taarifa ili vyombo viweze kuchukua nafasi yake. Ili tuendelee kufanya kazi pamoja na kushirikiana, tunaendelea kuwasihi kuunga mkono juhudi za serikali katika kuendelea kusimamia haki nchini. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kwa pamoja kufanikisha azma ya rais wetu mpendwa ya kuwa na taifa lenye usawa na amani. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, nimesikiliza vizuri hotuba ya rais wa TLS. Ameeleza kwa kina kazi nzuri zinazofanywa na TLS na wajibu wake kisheria katika kusaidia mifumo ya upatikanaji wa haki kwa wananchi, kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Niseme tu hongereni sana kwa kuweza kutimiza wajibu wenu kwa vitendo. Mko vizuri sana TLS. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, vile vile lengo la kongamano hili kama nilivyosema awali ni kujadili swala zima kuhusu adhabu ya kifo. Tayari kumekuwa na mijadala mbalimbali iliyokwisha fanyika na makundi mbalimbali na kwa njia mbalimbali kuhusu adhabu ya kifo. Mbali na mambo mengine, pia malengo ya kongamano hili ni kujadili hali ya utekelezaji wa adhabu ya kifo nchini Tanzania na kufanya majadiliano na mapendekezo na mabadiliko muhimu ya sheria ili kuondoa adhabu ya kifo nchini Tanzania. Hii itajumuisha pia kufanya majadiliano ya kuthibitisha, kuratify mikataba mbalimbali ya kimataifa ambayo ni Convention Against Torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. Lakini kuna masuala ya Second Optional Protocol on the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty na hukumu za mahakama za kimataifa kama vile ile ya Ali Rajabu na wengine versus Tanzania application number 007 ya mwaka 2015 iliyotolewa tarehe 28 Novemba 2019 katika mahakama ya kimataifa ya Afrika zenye lengo la kukomesha adhabu ya kifo. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, niseme tu kwamba rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliunda tume ya haki jinai ili kuweza kuangalia namna bora ya kuboresha mfumo wa haki jinai nchini. Kwa kweli hii ni hatua kubwa sana. Nchi zingine unakuta viongozi wana vipaumbele tofauti na hivi, lakini sisi Tanzania rais wetu ameweka kamati maalum ya kuangalia masuala ya haki jinai nchini kama moja ya kipaumbele. Kwa hiyo tunamshukuru sana sana rais wetu. Utafiti mkubwa ulifanywa na tume hii na ripoti yake ilitolewa mwezi Julai mwaka huu. Mbali na mambo mengine, mapendekezo ya tume hii yanaendelea kufanyiwa kazi na serikali ili kukidhi mustakabali mzima wa haki nchini. Kwa kweli wizara imeanzisha mchakato wa marekebisho ya sheria mahususi na sheria nyingine ili kuendana na mapendekezo yaliyotolewa na tume ya haki jinai. Food na mambo mengine yaweze kwenda sawa sawa. Karibuni sana. Please allow me to give you a space. Mheshimiwa Balozi Mary, karibu sana. Makofi kwake jamani. Asante sana, asante, and thank you, Minister, for such wonderful and inspiring words. The dialogue needs space, so in the interest of dialogue, I am not going to take up
time here this morning. But just to say that we are delighted that this multi-stakeholder dialogue is happening, and we're delighted to be associated with our other colleagues from the EU, Belgium and the EU delegation. And to say it's great to see people here from across the region, from Zambia, from Rwanda, from Burundi, and from Kenya, let us not forget Kenya. It's great to see the enriching dialogue on this issue across the continent, and I look forward to hearing the recommendations coming from the dialogue today. But let speeches not get in the way of dialogue. Asanteni sana. Habari za asubuhi. So I also will keep it very short. I mean, the reason why we support this event is, of course, that as EU and its member states, we are staunch opposers of the abolition of death penalty, and we see, as was mentioned, that there is at the global level a positive evolution, but also on the African continent. I think last year, four countries abolished the death penalty. Ghana was the latest one. Happy to see that there are many countries, neighboring countries present here, including Zambia, that also abolished the death penalty. So we see this positive evolution. We see also that discussion is taking place in Tanzania, and we applaud this. And this is our small contribution to stimulate that discussion towards the abolition also of the death penalty also in Tanzania. Thank you. Thank you. Tunashukuru sana kwa salamu za wageni wetu katika meza kuu. Sasa naomba nitangaze makundi yatakao kuja kupiga picha, na tutapigia hapa. Tutaomba tu kidogo tuwasumbue heshimiwa, tuvipushi mbele kidogo ili tupate nafasi ya watu kupita nyuma. Hapo. So by way of order, picha ya kwanza itakuwa ni meza kuu peke yao. Kwa tunaomba wapiga picha wetu waendelee. Picha ya pili tunaomba mabalozi waliopo na wafanyakazi wa balozi waliopo wote. Your Excellency, representative from the ambassadors, please join us on front for the picture. Wakati huo panelists wetu wote na speakers pia mjiandae. Baada ya picha hii mtafuata nyie. Asanteni. Panelists, speakers,
Wakati huo viongozi wa dini mliopo mjiandae. Viongozi wa dini mjiandae. Asante. Viongozi wa dini mliopo naomba mfike. Wakati huo senior advocates wote tulionao hapa mjiandae. Senior advocates. Jipime mwenyewe. Jamani, senior nilikuwa na maanisha ya seniority na age. Asante. Naomba senior kwa age na roll number. Karibuni. Karibuni. Wapo kwenye list. Wakati huo naomba baraza la uongozi la TLS wajiandae baada ya senior kuwa wamemaliza. Asanteni. Baraza la uongozi la TLS, karibuni. Baada ya baraza la uongozi nitawaomba mawakili wasomi wote mliopo ambao hamkuja kwenye ile kundi la senior. Naomba mawakili waliobaki wote ambao wakuja kwenye picha ya kwanza karibuni. Sasa nafikiri tutapiga makundi mawili ili tupate picha nzuri. Kwa hiyo tunaweza tukakata hapo tukarudi kwanza
Tukawacha kundi la kwanza ili tupate picha nzuri. Yes. Asante. Kundi la pili, chap chap. Wakati hao wanamaliza, naomba wageni wengine wote waalikwa tuliokuwa tumewaalika watasogea kwa ajili ya picha.